This conference will now be recorded. Very good evening, all. Am I audible to you? Say yes or no. So no one is responding. So please respond. Am I audible to everyone? Okay, thank you, Sai Madhuri. So this is continuation for yesterday's session. We already done Terraform code in Visual Studio Code Editor. So actually, this is the editor. In this editor, we have so many files are there. So the main important file is main.tf, and second one is variables.tf. So each and every variable name is in variables.tf file, and we have one more file is there. That file name is terraform.tf so that is the name file, right? So ఇక్కడ మనకి ఒక డౌట్ రావచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద డౌట్? Okay, so here main.tf is there. Okay, so main.tf is there. So why we are using terraform.tf wars and variables.tf? So one file is enough for execution, but why we are using terraform.tf wars and variables.tf? Okay, so here we have one advantage is there. So for suppose, so instead of this resource for VPC creation, so this resource for VPC creation, instead of this resource we have so many fields are there, like the first one is cider, second one is enable DNS host name, and third one is tag. So if you want to add your instance VPC tag, you can assign here only. So the my tag name is project, so project underscore one. So that is the project name. So the next execute this. So now it is working. Okay, but why we are using var.vpc underscore name? Why we are assigning variable name in resource? So why because here in this we have one advantage is there. So again open my notepad. So this is the Terraform description. So the advantage is, so code can be in different files. Code is easy to read when compared to on template dry run. We can import existing or manually created resources into Terraform is very fast. Creating multiple resources using count is easy. So we have one more advantage is there. So that is seventh one. So advantage ఏంటి అంటే మనకి, సో ఇదే కోడ్ని వేరే సమ్ డిఫరెంట్ అకౌంట్లో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా కానీ సేమ్ కోడ్ వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎందుకు? వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ ఫైల్స్. ఓకే, సో అదే మెయిన్లోనే మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ అండర్ స్కోర్ 1 అని అసైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ 2 అని చేంజ్ చేయాలి, థర్డ్ ప్రాజెక్ట్కి 3 అని చేంజ్ చేయాలి. అంటే మెయిన్ ఫైల్ని ఎప్పుడు మాడిఫై చేయకూడదు మనం. అంటే ఈ సేమ్ కోడ్ని మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేషన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటే, సో ఎప్పుడు మెయిన్ డాట్ ఫైల్ని మనం మాడిఫై చేయకూడదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై ఎనీ వాల్యూ, you can do here only. So that is in terraform.tf wars. Okay, so actually this instance for, so this VPC for Terraform AWS testing. Actually this is the first project. So if I want to download, if I want to install one more project in some other account, so at that time I have to use some other tag. So the tag name called Terraform AWS testing 1. So the second project 2, third project 3, fourth project 4, up to so on. Okay, so just
మీరు ఈ కోడ్ని సేమ్ కోడ్ని మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ యాక్చువల్లీ now. So in this meeting we have around 25 members. 25 members is means, so we have to do 25 projects, right? సో ఈ 25 ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలంటే ప్రతిసారి కోడ్ని డిజైన్ చేయవసరం లేదు. ఓకే, సో సేమ్ కోడ్ని యూజ్ చేసుకొని జస్ట్ టెరాఫార్మ్ డాట్ టీఎఫ్ వాట్స్ ఫైల్స్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, సో దట్ వీఆర్ యూజింగ్ three files. One is main.tf, second one is variables.tf, and third one is terraform.tf vars. Okay, so in this meeting we have 25 members, right? So the first one for hyphen 1, hyphen 1, hyphen 2, so hyphen 25. So 1 to 25 అంటే ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్, ఎన్ని విపిసిస్ కావాలంటే అన్ని విపిసిస్కి ఇలా సపరేట్ నేమ్స్ అసైన్ చేసి సేమ్ కోడ్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం మనకి ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ కమాండ్స్. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ four or five commands. So not so many, we have 4 or 5 commands. The first command name is terraform, so small letters. The first command is terraform init. So terraform init is nothing but first we have to initialize the terraform packages in our local system, in our directory. Actually our directory is in so D drive. So this pc to D drive, D to final projects, so final project to this is our required directory. Our required directory name is terraform single instance hyphen master. Now I open this. So this we have our terraform required packages are there. So that package name called so this dot terraform and dot terraform dot log dot hcl. So those two are package files. Okay, so without those two files we cannot execute our code through command prompt. Okay, so this is very important command. Without this command we cannot execute any operation in visual to any operation in command prompt. Okay, so the second command is terraform validate. The second command is terraform validate. So the main advantage of validate is, so this will validate each and everything. So validate means, so actually we have three files, main, variables and terraform.tf. సో ఇందులో మనకి ఏదైనా ఒక డబుల్ కోడ్ లైక్ సో ద ఫస్ట్ సబ్నెట్ నేమ్ is public underscore subnet 1 hyphen cider. So this cider address is 10.1.1.0/24. So that value in within the double quotes. Okay, so now I remove one code. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి ఒక ఎర్రర్ మార్క్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ డబుల్ కోడ్. ఓకే, సో ఏ వాల్యూ అయినా విత్ ఇన్ ది డబుల్ కోడ్స్ మధ్యలోనే ఉండాలి. ఒకటి మిస్ చేసినా కానీ, రెండు కోడ్స్కి బయట మీరు వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ వ్యాలిడేషన్ దగ్గర చెక్ చేసుకొని మీకు ఎర్రర్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ద థర్డ్ కమాండ్ ఈస్ terraform plan. So Terraform plan is nothing but before executing your code, they will check one more time, so whether the code is correct or wrong. Okay, so this is the advantage. A dry run in Terraform is easy. So dry run is, so before executing this your code, they will check and confirm to you, so whether code is correct or wrong. Okay, once your code is perfect, so then run terraform apply. So that is the execution command. So once your code is perfect, so then run terraform apply. Okay, so apply is nothing but execution command. Okay, so the next we have one more command is there. So the last command is terraform destroy is nothing but deletion. So by using this command we will delete entire infrastructure on AWS. Okay,
So we will delete enter Terraform infrastructure on AWS. This try is nothing but delete. So majorly we are using those five commands: init, validate, plan, apply, and destroy. Okay. సో ఈ కమాండ్స్ అన్నిటిని ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? సో ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ వన్ టెర్మినల్ ఇన్ విండోస్. సో ద టెర్మినల్ నేమ్ is command prompt. Okay, first I open command prompt. So click on Windows button and type command and enter. So actually our file in D. So but in terminal we are in C directory. So now I change the directory by using D colon and enter. So if you want to move some other directory, for example E, so you just type E colon and enter. Okay, so now our file in D, so that I am using D colon. So presently we are in D directory. So in this, so now check files in D directory. So by using directory dir. So in this we have so many folders and so many files are there. So but our required folder name is final underscore project. Now move on to that folder by using cd command. Change directory space our folder name final space project and enter. So now we are in project again dir. So in this we have only one folder. So the folder name is Terraform single instance hyphen master. Again change cd space there and tab space and enter. Again dir. So in this directory we have so many files. Our required files are there. Main is there, variables.tf is there, terraform.tf wars is there. Okay. So now run this code. So the first command is terraform init. So initializing the terraform, so reusing previous version of HashiCorp AWS from the dependency log file. So reusing is nothing but we already installed, we already deployed this one, so that we are getting this type of message. Okay. So the next command is validate. Wait a minute. So the next command is validate. So again I copy this and back to our terminal and right click here. So now enter. So success, the configuration is valid. So the entire code is valid code. So that we are getting success message. If you are doing any mistake, so that time you get failure message. Okay. So the next command is plan. So Terraform plan and click on enter. So it will take time. Don't worry. Yeah, so that is okay. So plan is okay. So 8 is added. So now plan is okay. So 8 is 8 to add, 0 to change, and 0 to destroy. Okay, so the final command is apply. So in this we are getting error, right? So now check that error again. So again I run this command terraform apply. So enter, only yes will be accept this approval. Yes. Yes, we are getting error. So error creating VPC unauthorized operations. Okay, so in last day we already created one user on AMI. So sorry, Amazon not AMI, identity IAM.
identity and access management service. That service is in security identity compliance section. So now I click on IAM. So in this IAM service, we already done one user. So now I click on users. So that option is available in left side of your dashboard. So here we have one user is there. So that user name is project. So now I click on that user by clicking on that name. Okay, so the next click on permissions. This is the permission. So yesterday we did not add any permission for this user, so that we are getting error. So now I add one permission by using add permission button. So here we have three types. So, add user to group, copy permission from existing user, attach existing policies directory. So add user to group. యాడ్ యూజర్ టు గ్రూప్. యూజర్ని గ్రూప్ చేయడం కోసం మనకి అక్కడ ఓన్లీ ఒకే యూజర్ ఉన్నాడు. అలాంటి టైంలో ఒక యూజర్ని గ్రూప్లో యాడ్ చేయడం పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఓకే, సో మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉన్నప్పుడు గ్రూప్లో యాడ్ చేయాలంటే సో దట్ ఈస్ దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ అవైలబుల్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ కాపీ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్. We don't have any existing user. We just now we created one user. So this is also not required thing. So the next is attach existing policies directly. So AWS provides few some existing policies. That existing policies are available in this location only, this option only. So that I am clicking on this option, that option called attach existing policies directly. So the policy type is administrator access. So administrator access is nothing but full access. So here we have around 15 administrator accesses are there. So, but our required policy is nothing but permission for that particular user. So the policy name is administrator access, and click on next review button, add permission. So done. So again I run the same command. Again I run the same command. Yes. So Terraform will perform the action AWS underscore VPC dot default. So that is creating state. So our VPC is creating. Yeah. So now it is working. So the VPC is still creating. Will take few seconds time. So previously we are getting error. Why? Because so this we already created one user. So that user we don't have assign any policy. So that we are getting that type of error. So now I want to add one existing policy. That policy type is administrator access. Administrator access is nothing but full access for that particular user. So that permissions are available in this location, this tab, permissions tab. So if you want to add some other permissions, you just click on add permission and choose your required permission and save this. So that's simple. Again back. Yeah, so apply complete, resource 8 added, 0 to change and 0 to destroy it. Okay, again back and click on services. So select VPC. So now I select VPC. So now I select VPC and click on your VPCs. Yeah, so Terraform. So this is our VPC. That VPC name is Terraform AWS testing. So now check whether it is correct or wrong. Okay, so my code in this editor. So our VPC name is this. So Terraform AWS testing. So this and this both are same. So Terraform AWS testing, right? So that is fine. So the next, check our internet gateway name. Our internet gateway name is Terraform AWS IGW.
So again I click on internet gateways in AWS console. Yeah, so this is our internet gateway. So that internet gateway name is Terraform AWS IGW. So this and this both are same. Okay. So the next, check public subnet. Here we are creating four subnets. So those are the first subnet name is Terraform public subnet 1 hyphen testing. So subnet 2 hyphen testing, subnet 3 hyphen testing, private underscore subnet hyphen testing. We already done four subnets. Now check whether the subnets are created or not. Now click on subnets. So now click on subnet. Yeah, so this is first third subnet Terraform public subnet 3 hyphen testing, and this is second Terraform underscore public underscore subnet 2 hyphen testing. So we have two more. Yeah, so this is third one. So Terraform underscore public. This is first one. So we where is private one? So where is our private one? Private subnet is Terraform private subnet hyphen testing. So actually in main. So this in main we have. So this is first subnet. So this is for first subnet that is done. So this is second subnet. So that also done. So this one is third subnet. So that's also done. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం చూడండి ఒకసారి. I can observe the code. So here we have four names, but in main we have only three resources. Okay, సో ఇక్కడ terraform డాట్ tfor ఫైల్లో మనం సబ్నెట్స్ కి ఫోర్ నేమ్స్ అలొకేట్ చేసాము, బట్ మెయిన్ ఫైల్లో రిసోర్సెస్ మాత్రం త్రీ రిసోర్సెస్ని అసైన్ చేసాం. సో ఆ త్రీ రిసోర్సెస్ ఏంటి? పబ్లిక్ సబ్నెట్ 1, పబ్లిక్ సబ్నెట్ 2 అండ్ 3. ఓకే, ప్రైవేట్ ఏం లేదు, అందుకు మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ 3 మాత్రమే క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో అంటే మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఎడిషనల్ నేమ్స్ ఇచ్చినా కానీ ఆ నేమ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఇక్కడ రీసోర్స్ ఉంటేనే మీరు ఈ టెరాఫార్మ్ డాట్ టిఎఫ్ వాట్స్లో ఎన్ని నేమ్స్ ఇచ్చినా కానీ ఆ నేమ్స్ అనేవి మెయిన్ డాట్ టిఎఫ్లో ఉంటేనే మీకు ఇక్కడ ఈ రీసోర్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్. ఓకే, సో మీరు అక్కడ నేమ్ ఉంది ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వలేదంటే వర్కౌట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే మెయిన్లో రీసోర్స్ ఉండాలి, అక్కడ నేమ్ ఉన్నా కానీ. ఓకే, అప్పుడే మనకి ఒక రీసోర్స్ మన అకౌంట్లో క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, వెయిట్ ఎ మినిట్. So the next one is, wait a minute. Okay, so the next service is, so again back to my code and open terraform.tf So the next VPC is done, subnet is done, internet gateway also done. So the next requirement is availability zone. So actually our AWS region is US-East-1. So now check. So now we are in North Virginia. So North Virginia code is US-East-1. So our code in US-East-1. Okay, so this is our account user access key and this is our account secret key. Okay, so VPC side, now I check VPC ID. Wait a minute.
Okay, sorry. So the next service is, so next service region is okay. So the next VPC ID. So this is our VPC class A private IP range. That range is 10.100/16. So now check whether it is correct or wrong. Second, back to your VPCs and select our recent VPC, and this VPC ID is 10.100/16. So this and this both are same, 10.100/16. So this and this both are same. Okay, so by using this entire thing, we can create many services on AWS by using Terraform code. Okay, if I want to create same code in some other regions like Oregon or Ohio, so now I select US East Ohio. So the next, how to delete this code, how to delete this service, how to delete this VPC in North Virginia. So present we have four VPCs. So now I delete this infra. So by using, so this command, the command name is Terraform destroy. So this is the command. I copy this and right click and enter. So it will take time. Yeah. So do you really want to destroy all resources? So do you want to destroy? You just type yes in your keyboard, yes, and enter. So everything is in deleting state. It will take time, 30 to 1 minute, 1 or 2 minutes. So AWS Internet Gateway default destruction. So destroy completed, resource 8 destroyed. 8 destroyed is nothing but 8 resources are deleted. So now check in account. So again, so now we have 4 VPCs. Again, refresh this console by clicking on this button. We have only 3 VPCs. So skills underscore VPC default and project underscore VPC. In previous we have 4 VPCs. Now we have only 3 VPCs. Why? Because we already destroyed this entire infrastructure by using Terraform destroy command. Okay. So now I want to execute same command, same code in some other region. So now I select one more region. So now I click on, now I select one more. So the region name is US East Ohio. So the code is US East hyphen 2. So the region code is US hyphen East hyphen 2. Okay. So the code is US hyphen East hyphen 2. So that is okay. So now I change this IP address. Cider is 10.0.0/16. Again I change subnet also 10.0.10, 10.0.20, 10.0.30, 10.0.40. So I have changing this name also. Aditya Engineering College. Aditya Engineering College. Internet gateway name is Aditya IGW. Aditya underscore IGW Internet gateway, and subnet name is Aditya underscore S1. So the second subnet name is Aditya underscore S2. So the third one is Aditya underscore S3, and fourth one. ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వకపోయినా not an issue. Aditya underscore S4. So the root table name is
Aditya underscore RT. RT is nothing but short form of root table. Okay. So everything is okay. So the next save this file. So control S is nothing. Control S is the save option. Okay. So the next, again back to my console. In here we have only one VPC, that is default. So that VPC count is only one. So that is default VPC. Now we want to create one more VPC by using Terraform code, infrastructure as a code. Okay, so again back to my terminal. We already done Terraform init. Validate and plan. So now I use apply. Terraform apply, apply and enter. Yes, Terraform will perform action described above. Yes, y is and enter. Yeah, so AWS underscore VPC dot default. So now it is creating. Yeah, it is still creating. It will take time. So don't worry about that. Yeah, we have an error. So the error in which location? Wait a minute. So the error in main.tf, line number 24. Again back. So now I open main, line number 24, where I think is in 24. Yeah, so US hyphen, the zone is US hyphen East hyphen 1A. So not 1A. 1A is only for North Virginia. Okay, so 1A is only for North Virginia. Over here is for 2A. Over here is for 2A. So that we are getting error. So the second error in line number 44. So line number 44. So where is 40? So this. So 2C. So this 2B. Okay, so the next save control S. So here. So now everything is okay. Okay, again back to my command prompt. So the first error in 24, second error in 34, and third error in 44. So 44 line. Okay. Again I run same command terraform apply and enter. Yeah, so it is creating. Yeah, so internet gateway is creating. So done. Wait a minute. Yeah. So plan is nothing but 4 to add, 0 to change, and 0 to destroy. In previous అంటే ఈ ఎర్రర్ వచ్చే ముందు ఆల్రెడీ 4 రిసోర్సెస్ యాడ్ అయిపోయినాయండి. సో ఈ ఎర్రర్ వల్ల మనకి 4 రిసోర్సెస్ అనేవి యాడ్ అవ్వలే ఇంకా. సో దోస్ 4 ఆర్ పెండింగ్. ఓకే, సో నౌ we have to change that resources. Then next execute this, so that we are getting this message: 4 to add, 0 to change, and 0 to destroy. Okay,
So now we have only 4 resources added. So the next is an int. So do you want to perform this action? Yes, I want. So add a resource one only. Yeah, okay. So complete the resource of 4 added, 0 to change and 0 to destroy. Again back. So in previous we have only one default VPC. Now I refresh this console. Now we have two VPCs. Our VPC name is Aditya-Engineering-College and our VPC IP address is 10.0.0.0/16. Now check that VP ID also 10.0.0.0/16. Okay, so that is our Terraform required VPC. So the next check our subnets. We already done 3 subnets. The first subnet name is Aditya_S1. Second subnet one is Aditya_S2 and third one is Aditya_S3. Now check internet gateways also. So our internet gateway name is Aditya_IGW. So now check row tables also. So our row table name is Aditya_RT. So by using this code, we will deploy our VPC in any account or any region. So that is one of the advantage in Terraform. You can deploy anywhere or any platform. So that is main advantage in Terraform. For suppose we are choosing ARM templates and cloud formation, we can run only. So their required regions, their required accounts, their required resources. Okay, so if I use only if I use cloud formation template, so that is only for AWS. ఓకే ఆ టెంప్లెట్ని తీసుకొచ్చి అజూర్లో గూగుల్లో డిప్లాయ్ చేస్తుంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. సో ఇది టెరాఫామ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ సేమ్ కోడ్ని లిటిల్ బిట్ మోడిఫికేషన్స్ చేసి మనం వేరే కన్సోల్ లైక్ వేరే ప్లాట్ఫామ్ వేరే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో కూడా యూస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో దట్ ఈస్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ in Terraform. Okay, so any doubts? So any doubts up to now you can ask. Any doubts, please? So please let me know. So today we have only one hour session. So today we have only 1 hour session. We already done 40 minutes. So we have 20 more minutes. In 20 minutes, we have to discuss some more concepts on Terraform. So in Terraform we have many commands. So majorly we are using only init, validate, plan, apply and destroy. Okay, సో ఇవి కాకుండా మనం ఈ కోడ్ని ఇదే కమాండ్ని మళ్ళీ మనం ఎలాబొరేట్ చేసుకోవచ్చు టెరాఫామ్ అప్లై స్పేస్ ఐఫన్ వార్ ఫైల్. సో టెరాఫామ్ var file. So then file name is, so the variable, so the tfvar file name is this one, terraform.tfvars. terraform.tfvars. ఈ terraform.tfvars అంటే terraform అప్లై అని ఇచ్చినా కానీ వర్క్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇచ్చినా కానీ మీకు వర్క్ అవుతుంది. బట్ దీనికి దానికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ కమాండ్కి అక్కడ కనిపిస్తున్న కమాండ్కి అంటే ప్రీవియస్గా రన్ చేసిన కమాండ్కి ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నటువంటి కమాండ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎందుకు అంటే టెరాఫామ్ అప్లై అని అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రిసోర్స్ సో దట్ వీఆర్ సక్సెస్. So if we are running multiple resources at a time, so that time we can use only this format. అంటే మల్టిపుల్ VPCs ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్. ఆ కన్ఫ్యూజన్ ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే we can use this type of format. అంటే ఏ ఫైల్ దేనికి అనేది లైక్ దిస్ ఈస్ వన్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ సమ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్ దట్ టైమ్ we can edit this file name. So test1. సో ద సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ test2, థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ test3. అంటే సో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ TFVAR ఫైల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్
అంటే ప్రతి నేమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి .tf wars లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, ఆ టీఎఫ్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది టెరాఫార్మ్ స్పేస్ ఐఫన్ ఫైల్ అంటే ఆ వేరియబుల్ ఫైల్ని తీసుకొని ఆ వేరియబుల్ ఫైల్లో ఉన్న నేమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి terraform.tf wars ఆర్ test1.tf ఆర్ test2.tf wars. సో ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. సో మేజర్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్మేట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఈ అప్లై అనేది ముందు ఉండాలి మనకి. కంట్రోల్ ఎక్స్ and control. So this is correct command. The command is terraform apply. So in plan also same. Control C, control V. In plan also same command. Okay, so multiple resource create చేయాలనుకుంటే you can use only this format. Okay, so then next, so if you want to add some other tag in VPC, so in VPC I have only one tag. In my VPC, I have only one tag. So the tag name is Aditya-engineering-college. In my client requirement, so we have to do we have to do we have one thing we have to do one thing. So I can add one more tag. So that is the client requirement. What I do. So now first select our VPC and click on tags. So now we have only one tag. If our requirement is at least two tags for each instance. Now we have only one tag. So now I click on manage tags and click on add tag. So the tag key is owner and value is ram and save. So this is not correct way. So in manual creation this is okay. So actually we are using Terraform template. Okay, so that time this is not correct way. Why? Because సో ఏదైనా ఎందుకు అంటే ఇది ఎందుకు కరెక్ట్ వే కాదు అంటే ఆల్రెడీ మనం ఒక కోడ్ని ఫాలో అవుతున్నామండి. కోడ్ని ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ఏ మోడిఫికేషన్ అయినా కానీ ఈ కోడ్లో మాత్రమే చేయాలి. ఓకే, సో కస్టమర్ మనకి క్లయింట్ అనేవాడు ఒక ట్యాగ్ యాడ్ చేయమన్నాడని డైరెక్ట్గా వచ్చి మాన్యువల్గా చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది కానీ ఆ ట్యాగ్ అనేది మనకి ఈ కోడ్లో ఉండదు. నెక్స్ట్ టైం ఈ కోడ్ని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ ట్యాగ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలా ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు. మనం మాన్యువల్గా చేస్తే ట్యాగ్స్ అనేవి మాన్యువల్గా అసైన్ చేయాలి. అదే ప్రోగ్రామెటిక్ లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ సర్వీస్ మోడల్లో ఇస్తే మనం సేమ్ అదే మోడల్లో మనం ట్యాగ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలా ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి? ఓకే, అలా ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఐ రిమూవ్ దిస్. So actually my requirement is owner. Owner is ram. I add one more tag. So cost center is 8,000. So that's our requirement. We need at least 3 tags for each instance. We have only one instance. Now I add two more tags. Okay, so the first is ram, second one is 8,000 for cost center. Ram is owner name. First I remove here and click on cancel, and again back to my console, again back to my editor. So Visual Studio Code editor. So again back to main. So our requirement is VPC. So now I back to VPC resource. Where is this? Yeah, so this is the VPC resource. This is our VPC resource. Here I click on enter. So here I click on enter, add two more things. So the first tag is owner. Owner is equal to ram, and second requirement is cost center. Cost center is equal to 8,000.
So those are our requirements. Okay, so the next, save this file, control s, again back to command prompt, and run the same command like terraform apply space hyphen hyphen var hyphen file space our variable file name. Our variable file name is terraform.tfvars. Okay, so our variable file name is terraform.tfvars. tfvars and enter, and click on enter. Yes, again it is creating state, refreshing state. Again it is refreshing state. Yeah, so Terraform will perform the action described above. So that action is this one. So the first one is cost center owner name tax. So the next is an enter. So here plan 0 to add, 1 to change, 0 to destroy. సో 0 టు యాడ్ అంటే మనం కొత్తగా ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు, ఉన్నదాన్ని మాడిఫై చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 1 టు చేంజ్. 0 టు డిస్ట్రాయ్ అంటే ఉన్న రిసోర్స్ వేటిని మనం డిలీట్ చేయట్లేదు. సో అప్లై ఈజ్ కంప్లీటెడ్ రిసోర్స్ 0 టు యాడ్ అంటే మనం ఏమీ యాడ్ చేయట్లేదండి, ఆల్రెడీ ఉన్న ట్యాగ్కి ఇంకొక 2 ట్యాగ్స్ని యాడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 1 చేంజ్. సో 0 టు డిస్ట్రాయ్ అక్కడ ఉన్న కోడ్లో మనం ఎలాంటి కోడ్ని రిమూవ్ చేయలేదు, ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రిమూవ్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ 0 టు డిస్ట్రాయ్. ఓకే, అగైన్ బ్యాక్ టు మై console and refresh. So now I click on this, click on tags. So here we have 3 tags. So the first tag key is owner, value is ram. Second tag key is cost center, value is 8000. Third tag key is name, value is aditya-engineering-college. ఓకే, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ అంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను, ఎప్పుడైనా మీరు ఈ టెరాఫామ్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే, లైక్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ టెరాఫామ్, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, ఆర్మ్ టెంప్లెట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే, ఒక్కసారి ఈ కోడ్ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఎప్పుడు మనం ఈ అకౌంట్లో మాడిఫై చేయకూడదు, ఈ అకౌంట్కి వచ్చే ఏ ట్యాగ్ యాడ్ చేయకూడదు. ఓకే, సో అలా యాడ్ చేశారంటే సో దట్ ఈస్ బిగ్ మిస్టేక్. అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఆ కోడ్ అనేది మీకు కంప్లీట్గా కరెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మీరు అది యూజ్ చేస్తే అదే చేయండి, లేదు అంటే మాన్యువల్గా చేస్తే మాన్యువల్గా చేయండి, లేదా టెరాఫామ్ యూజ్ చేస్తే టెరాఫామ్ యూజ్ చేయండి. సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ టెరాఫామ్ ఆర్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. most of the nowadays most of the users, most of the MNCs are using only Terraform. ఎందుకు అంటే ఒక ఎంప్లాయ్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళినా కానీ కొత్తగా రిక్రూట్ అయిన ఎంప్లాయ్ ఈ కోడ్ని చూసుకొని ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని, సో ప్రీవియస్ ఎంప్లాయ్ ఏదైతే ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేశాడు అనేది ప్రతిదీ ఇక్కడ మీకు డిఫైన్ చేయబడుతుంది. అదే మాన్యువల్గా మీరు చెక్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ ఎంప్లాయ్ ఫస్ట్ VPCకి వెళ్ళాలి, సబ్నెట్ చెక్ చేయాలి, రోడ్ టేబుల్, ఇంటర్నెట్. దిస్ ఈస్ టైమ్ టేకెన్ ప్రాసెస్. అదే కోడ్ అయితే జస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు, ఓకే సో ప్రొవైడర్ ఈజ్ AWS అంటే వీడు AWS అకౌంట్లో VPC ఒక సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, ఏంటి సర్వీస్ అది. సో దిస్ ఈజ్ VPC, సో దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, సబ్నెట్. అండ్ ఇలా చెక్ చేయడం అనేది మనకి చాలా సింపుల్ థింగ్. ఇలా చెక్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక 1 or 2 minutesలో మనం ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ని చెక్ చేయొచ్చు. అదే ఫిజికల్గా అయితే ఫస్ట్ VPCకి వెళ్ళాలి, ట్యాగ్స్కి వెళ్ళాలి. సో దట్ ఈస్ టైమ్ టేకెన్ ప్రాసెస్. సో దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ Terraform. Okay, so this is called this is a DevOps tool. So Terraform is the DevOps tool. In DevOps we are using so many tools. So the first tool, before doing DevOps, we have a little bit knowledge on shell scripting. So that is the first required language. So the second one is Git and GitHub. So Git and GitHub also required. So this is
centralized repo is nothing but repository. ఓకే, సో డెవలపర్స్ చేసే ప్రతి కోడ్ ఇక్కడికే వచ్చి డంప్ అవ్వాలి కన్ఫర్మ్గా. సో దెన్ థర్డ్ థింగ్ ఈస్ టెరాఫామ్ ఆర్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఆర్ ఆర్మ్ టెంప్లెట్. సో టెరాఫామ్ వస్తే సరిపోతుంది, రెండు రాకపోయినా నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో దెన్ నెక్స్ట్ fourth tool is Packer. So Packer is used for image creation. So the next tool is Docker. So by using Docker, will create containers. Docker ఎందుకు containers ఎందుకంటే actually we already done 3 instances. Okay, so instances 3 క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి సో దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. ఓకే, ఆ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ని తప్పించుకోవడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, డాకర్ అనే కొత్త టూల్ని డిప్లాయ్ చేశారు. సో డెవెప్స్ కాన్సెప్ట్, ఆ డాకర్ ఏం చేస్తుంది, మనం క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్లో ఉన్న వాల్యూమ్ లైక్ 8 GB స్పేస్ని మల్టిపుల్ మిషన్స్గా ఆ 8 GB వాల్యూమ్ యూస్ చేసుకొని మల్టిపుల్ మిషన్స్ మనం లాంచ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ మిషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ కంటైనర్స్. ఓకే, సో దీనివల్ల మనం టైంని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. So Docker and Kubernetes both are similar services. Kubernetes is nothing but K8s. So K ki S ki మధ్యలో 8 letters ఉంటాయి. So K8s. K8s is nothing but Kubernetes. This is Microsoft product. So that is Microsoft product. So the next Ansible. నెక్స్ట్ చెఫ్, ఇవన్నీ టూల్స్ అండి. చెఫ్, నెక్స్ట్ పప్పెట్. సో ద నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ జెన్కిన్స్. దిస్ ఈజ్ ఇవన్నీ ఆటోమేట్ చేయడానికి యాన్సిబుల్, చెఫ్ అండ్ పప్పెట్ అనేవి. సో దిస్ ఈజ్ CI/CD pipeline. CI/CD is nothing but continuous integration and continuous delivery. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ వన్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఫస్ట్ డెవలపర్. సో ఫస్ట్ డెవలపర్ ఉంటాడు. డెవలపర్ ఏం చేస్తున్నాడు, కోడ్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఈ డెవలప్ చేసిన కోడ్ ఏ ఫార్మెట్లో ఉంటుంది, లైక్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా ఉంటుంది. సో ఆ లాంగ్వేజ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం మనం సెల్ స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఈ డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్, యాక్చువల్లీ ఒక కంపెనీలో 100 డెవలపర్స్ ఉంటారు. ఆ 100 డెవలపర్స్ యొక్క కోడ్ని మనం మిక్స్ చేస్తేనే ఒక ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ మిక్స్ అవుతుంది, గిట్ అకౌంట్లో మిక్స్ అవుతుంది, గిట్ రిపో. దట్ ఈస్ ద రిపో. ఆ మిక్స్ అయిన ప్రాజెక్ట్ బ్యాకప్ ఎక్కడ తీస్తారు, ప్యాకర్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ని మనం సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలి. అది ఎక్కడ చేస్తున్నాం, టెరాఫామ్. ఓకే, సో మనం క్రియేట్ చేసిన ఇక్కడ గిట్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఇందులోకి డిప్లాయ్ చేయాలి. డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ కంటెంట్ని బ్యాకప్ తీయాలి. బ్యాకప్ తీయాలంటే ప్యాకర్ యూజ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా, వన్స్ బ్యాకప్ తీసిన తర్వాత అదే ప్రాజెక్ట్ మీద మల్టిపుల్ మెంబర్స్ వర్క్ చేయాలి. అలా మల్టిపుల్ మెంబర్స్కి మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కంటే ఒక్క సర్వర్లోనే మల్టిపుల్ కంటైనర్స్, మల్టిపుల్ వర్క్ స్పేసెస్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఒక్క సర్వర్ నుండి అందరూ వాళ్ళ వర్క్స్ని ఫిల్ఫిల్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, డాకర్ ఆర్ K8s. ఓకే, సో ఇవన్నీ కొన్ని ఆటోమేట్ చేయడం కోసం, అంటే వీటిలో పర్ఫార్మెన్స్ ఆపరేషన్స్ చేయడం కోసం యాన్సిబుల్, చెఫ్ అండ్ పప్పెట్. సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ జరగాలంటే ఒక మనిషి కావాలి ఫస్ట్. అంటే డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని గిట్లోకి పంపించాలంటే ఒక మనిషి కావాలి. ఈ టెరాఫామ్ డిజైన్ చేయాలంటే ఒక పర్సన్ కావాలి. ప్యాకర్ అండ్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ కావాలి. డాకర్ కంటైనర్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ కావాలి. యాన్సిబుల్ ఇవన్నీ మూవ్ చేయడానికి ఒక్కొక్క పర్సన్ కావాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి
మ్యాన్ పవర్ ఎంత 1 2 3 4 5 6 అండ్ 7 మెంబర్స్ కావాలి. ఇవన్నీ మ్యాన్ పవర్ లేకుండా ఏం చేస్తుంది జెన్కిన్స్. సో జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆటోమేషన్ టూల్. అంటే ఇవన్నీ మనిషి చేసే ప్రతి పనిని ఇది ఈ టూల్ ఒకటి చేసేస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది, డెవలపర్ వాళ్ళ కోడ్ని ఇందులో డిప్లాయ్ చేయగానే ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని పర్ఫామ్ చేసి ఎండ్ యూజర్కి అవుట్పుట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ టూల్, సిఐసిడి టూల్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్. మీరు ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కావాలి అంటే we need this particular skills. సో 10 స్కిల్స్, ఈ 10 రావాలి. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఈ 10 కంటే ముందు రావాల్సింది ఏంటిది? సో జీరో ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ AWS ఆర్ Azure ఆర్ GCP. సో AWS ఆర్ Azure ఆర్ GCP, AWS కానీ Azure క్లౌడ్ కానీ GCP క్లౌడ్ కానీ ఈ మూడిట్లో ఒకటి కన్ఫర్మ్గా రావాలి. ఈ మూడిట్లో ఏదైనా వస్తేనే నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. డైరెక్ట్గా AWS కాకుండా నేను డెవాప్స్ నేర్చుకుంటానంటే అది కన్ఫర్మ్గా రాంగ్ థింకింగ్ అనమాట మీది. ఫస్ట్ ఈ సర్వీసెస్, ఇందులో ఉన్న సర్వీసెస్ మీరు తరువుగా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితేనే నెక్స్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్ళగలరు. సో చాలామంది చేస్తున్న మిస్టేక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇవి ప్రాక్టీస్ అవుతున్నారు. సో తర్వాత సగం ఒక 10% ఆర్ 15% కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యి ఇవి నేర్చుకుంటున్నారు. ఓకేనా? సో రియలైజేషన్ ఏముండదు. ఫస్ట్ మీరు అసలు లైక్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లోకి రావాలి అనుకుంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ AWS, Azure or GCP. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్. అండ్ థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్, సో దట్ ఈస్ 11th రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, సో జస్ట్ ఫ్రెషర్ ఆర్ 1 year లెవెల్లో మీకు GCP ఆర్ వీటి మీద నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ గెట్ అరౌండ్ 3.6 to 6 lakh. You get around 3.6 to 6 lakh ప్యాకేజ్ పర్ ఇయర్. ఓకే, సో దీంతో పాటు 2+ years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఇవన్నీ వస్తే మీకు 7 to 12 or 7 to 15 lakh per annum. 7 to 15 lakh per annum. వీటితో పాటు ఇది కూడా వచ్చుంటే సో 15 to 24 lakh per annum. ఓకే, సో ఓన్లీ AWS వస్తే 3 to 6 lakh, విత్ డెవాప్స్ ఉంటే 7 to 15 lakh, విత్ పైథాన్ ఉంటే 15 to 24. ఇదంతా పర్ ఇయర్కి వచ్చే ఇన్కమ్ అని మీకు వచ్చే శాలరీ రేంజెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇందులో ఏది రావాలన్నా ఫస్ట్ మనకి AWS రావాలి, సెకండ్ డెవాప్స్ రావాలి, థర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రావాలి. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా, అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని ఎవరైనా ఉంటే ఈ రెండు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. 15 lakh అంటే మన కంట్రీలో హెవీ ప్యాకేజ్, రైట్? సో 15 lakh అంటే హెవీ ప్యాకేజ్. ఇవే స్కిల్స్తో మీరు వేరే కంట్రీస్లో ట్రై చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ గెయిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో this certification is AWS solutions architect. So this one is AWS DevOps related certificate, and this one is AWS SysOps, system operations. We have AWS provides only 3 certifications: solution architect, DevOps and SysOps. Okay, so and AWS professional also there. AWS professional certificate is there. సో ఇది కూడా ఉంటుంది, ఇది కూడా చేయొచ్చు. ఇందులో మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. దట్స్ యువర్ విష్. మీకు ఇందులో నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇది చేయండి, ఇది ఉంటే ఇది చేయండి. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ లెవెల్లో అయితే ఇది చేస్తే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ డెవలపర్ కూడా ఉంది.
డెవలపర్ కూడా ఉంది కదా సార్. డెవలపర్ కూడా ఉందండి. డెవలపర్ అంటే ఇదే, ఇది ఇక్కడ ఉంది చూడండి, డెవాప్స్ అని ఉంది కదా. సో డెవాప్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డెవలపర్. ఓకే. సో ఇవి కాకుండా ఇంకా మీకు ప్రాక్టీషనర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయండి, చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జామ్స్. ఇవి మెయిన్ సర్టిఫికేషన్స్. ఓకే. సో ప్రాక్టీషనర్, యాక్చువల్గా ప్రాక్టీషనర్ ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా కానీ మీకు 7,000 పే చేయాలి ఏడబ్ల్యూఎస్లో. ఓకేనా. సో ఇవి రిమైనింగ్ ఏది ఏది ఏ సర్టిఫికేషన్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలన్నా మినిమం $100, మినిమం ఆర్ మ్యాక్సిమం. సో ఒకటే నెంబర్ ఉంటుంది, $100. ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 10,000 ప్లస్ సర్వీస్ ట్యాక్సెస్ 18% జిఎస్టీ. అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి, అరౌండ్ 12,000 ఆర్ 12,500 ఆర్ సంథింగ్. ప్రతి సర్టిఫికేషన్కి 12,500 ఆర్ సంథింగ్ అవుతుంది. మీకు ఇంకా కావాలనుకుంటే ఆ సర్టిఫికేషన్లో ప్రోమో కోడ్ మీరు ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే ప్రోమో కోడ్ వస్తుంది. ఆ ప్రోమో కోడ్ని యూస్ చేసుకుని 50% డిస్కౌంట్ని గెట్ చేయొచ్చు. ఆ సర్టిఫికేట్ని, ఆ 50% ప్రోమో కోడ్ని అందులో సబ్మిట్ చేయగానే మీ కాస్టింగ్ అనేది 50%కి డిక్రీజ్ అవుతుంది. మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. సో ప్రీవియస్గా ఎగ్జామ్ అనేది ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి మాత్రమే రాయాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడున్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో మీ ఇంట్లో ఉండి కూడా ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. సో ఆన్లైన్, ఇప్పుడున్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్. బట్ మీ ఇంట్లో ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మీకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇంటర్నెట్ లాస్ అయినా కానీ కంప్లీట్గా ఎగ్జామ్ మీరు ఫెయిల్ అయినట్లు. ఓకేనా. మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మీ స్క్రీన్, మీ కెమెరా బ్యాక్ సైడ్ ఎవరైనా మూవ్ అవుతున్నట్టు అనిపించినా కానీ మీ ఎగ్జామ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. మీరు మీ ఇంటి దగ్గర ఎగ్జామ్ రాయాలంటే సో పవర్ సప్లై, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ప్లస్ ఓపెన్ రూమ్ అండ్ నో క్రౌడ్. సో ఇవన్నీ ఏమీ లేకుండా చూసుకొని మీరు ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. అందులో ఏదొక్కటి మిస్ చేసినా కానీ మళ్ళీ మీరు 10,000 పే చేసి మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయాలి, రీఅటెంప్ట్. అదే ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అయితే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, డైరెక్ట్గా వాళ్ళే మొత్తం రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని సెట్ చేస్తారు, మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళి రాసుకోవచ్చు. ఓకే. సో అండ్ ఎగ్జామ్లో మనకి 80% ఈజ్ మ్యాండేటరీ. 79 వచ్చినా కానీ మీరు ఫెయిల్ అయినట్టే, మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఓకే. సో that's enough for today. You have any doubts for today and previous sessions, you can ask. Otherwise you can leave for today's meeting. Now the time is already 7:25. So any doubts? So by tomorrow we will connect as usual timings. So 6:30 to 8:30, 8:15. సార్ రికార్డింగ్స్. Yeah, yes, Venkatesh. ఎస్ సార్. Yes, please. సార్ ఐ వాంట్ రికార్డింగ్స్ సార్. Sorry Venkatesh. సమ్ వర్క్స్ వల్ల నేను అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను. కన్ఫామ్గా ఈ రోజు నైట్ నేను అప్లోడ్ చేసి మీకు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను, మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఓకే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. సారీ, సమ్ అదర్ వర్క్స్ వల్ల నేను అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను.